Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, good afternoon everyone. Good afternoon, ma'am. How are you today? Good. Great. Yeah, thank you. Right, I'm going to introduce myself first. So listen carefully, and later I will give you a time to ask me. My name is Ratih Widaranti. You can call me Miss Ratih because I supposed to call like that, Miss Ratih. I am a teaching assistant in Australian Independent School. My basic teaching is special needs student. I am a lecturer also in University of National and University Siber Asia. I am 43 years old. I like to cook. I love cooking. My hobby cooking. And I live in Ciganjur. I was born in Jakarta, but I am Japanese, Central Java. Thank you to join my class in Bahasa Inggris MKU ya. And welcome to my class. I hope you will enjoy my class later for this semester. And that's it. That's my profile. Thank you. And I will give you time to introduce yourself, but you don't have to complete information because I will give you a time in the end of the class today. When you watch the PowerPoint, you can say in a complete sentence to introduce. But now I just want to call your name to make an attendance for my list ya. Hari ini Miss Ratih mau manggil nama kamu aja. You just say present or you just say I'm here. Okay? Because nanti di akhir kelas kita Miss Ratih mau meminta kalian memperkenalkan diri sesuai dari PowerPoint yang kita punya. Okay? You can say I'm here or present. R1. Present, Miss. M. Ihsan Fauzan. Here, Miss. Al Azim. Present. Naufal. Imade. Present, ma'am. Nugrah aja ya. Nugrah. I just call you Imade Nugrah. Is it okay? It's okay, ma'am. Muzaki. Here. Muhammad Aprianto. Present, ma'am. Rahmawati. Irsan. Julian. Present, ma'am. Imade Putra. Ma'am. Aninda. Present, Miss. Okay. Sabrina. Present, ma'am. Arif. Ya. Hadir. Ya. Dara. Present, Miss. Dara. Rahmawati Nurul ya. Present, Miss. Rahmawati Nurul. Oke. Okay. Hilmi. Present, ma'am. Rizky. Present, ma'am. Oke. Okay. M. Julian. Thank you. Okay, any questions about myself? Ada yang mau bertanya tentang Miss Ratih? Not yet.
Not yet. Okay. Today, in our first meeting in live conference, I want to share 3 information that you have to know. Miss Rati mau kasih 3 informasi yang harus kalian tahu. Did you get the RPS yet? Sudah dapat RPS-nya belum? Yes, Of course. already. Already? Nice. Yes, ma'am. How Already. about the other one? Not sure. I don't know Not what is that. Okay. After this class, I'm going to share PDF RPS. Then later you can take a look. Okay. But this is my share screen. I'm going to share my screen. And then we can take a look for a while. RPS. Can you see my screen? Okay. This is the RPS looks like for bahasa Inggris. Rencana pembelajaran semester untuk bahasa Inggris ya. If you already get it or if you are already see it, thank you. But this is for those who are not get it yet or for those who are not see yet. Okay, for this semester, 6 months, you will knowledge about understanding of English lesson as international language. So English is not a second language again, but international language. Okay, and you need to understand vocabulary and sentence structure in English. What is sentence structure? Sentence structures, it means you are going to arrange the word in bahasa English incorrectly. Yeah, you need to understand well about the vocabulary. Lots of vocabulary in English, so you need to remember. After you know and understood about the vocabulary, you will understand about the sentence structure. And your skill will be understand reading. What is reading? When you have text, you are reading good. You need to reading well after you finish this class in a whole semester, in this semester. Number 2, you can understand written English well. Menulisnya, jangan yang kelibet-libet, jangan yang salah-salah, ya. Number 3, you need to understand speaking English well. Pronunciation-nya. Misalnya live, tinggal ya live bacanya, bukan left. Left itu pergi ya. Hati-hati. Lalu nomor 4, students can understand conversational English well. So you interaction with other people. Interact with other people to talk about English, to talk in English. Okay. And the special skills you need to remember, you need to understand concept of using vocabulary. Konsepnya apa sih? Konsep vocabulary, konsep kosakata ya banyak. Belajar, study, mengajar, teaching, memasak, cooking, any about vocabulary, lots of vocabulary. Number 2, students can understand the concept of sentence structure. You understand not only writing, but you understand what is the concept. Example, oh ada artikel nih bahasa Inggris. Kamu membaca dengan baik dan kamu ngerti konsepnya apa, maksud dari tulisan itu apa. Oke. Okay? And then learning. Dari sesi 1 sampai 16, ini ada di sini semua. Kita bahas tentang RPS dulu ya, sebelum masuk pelajaran. Ada 6. And I am sharing your time when will be our live conference take. Kapan nih kita akan ada live conference lagi? Sesi 2, sesi 5, sesi 12, dan sesi 15 sebelum UAS. Final exam kita ada sesinya. Untuk apa sih? To give you information about what kind of the final test will be.
nanti bagaimana sih final test kita isinya kayak apa? Nah, ini dia. You can ask for your lecturer pembahasannya tentang apa aja, ya. Jadi persiapkan waktu kalian. Oh, kapan lagi nih live conference? You can open your RPS and then take a look. Oke. Nah, task 1 and task 2. Tugas 1 dan tugas 2 ada di mana? Di sesi 6 dan di sesi 14. When is the due? Kapan sih terakhirnya untuk mengerjakan tugas 1? Ada di 2 minggu sebelum UTS dan 2 minggu sebelum UAS. Ya, ini dia. Kamu di setiap sesi pembelajaran ini harus mengerti tentang ini semua. Oke. Lalu di sini ada penjelasannya. Oh, learning session 1. What is going to be learned? Mau belajar apa sih di sesi pembelajaran 1? Oh, ini ada apa nih? Describing people. Apa aja yang akan kita bahas? Country, nationality. Nah, sesi pembelajaran 2 tentang introduction. Apa aja di dalam introduction? Ada ini. But we are not going to share all the materials to you. This is only the RPS. What the inside? Later. The lecturer will share it. Oke. Ini nanti Miss Rati akan share ke kamu di kelas LMS, ya. If you have a questions, we don't have a group chat, but if you have a questions, you can send from email, send from LMS. Okay, what you are going to ask. Right? Any questions about RPS? Ada pertanyaan tentang RPS? Cukup jelas atau kurang jelas? Cukup jelas. Cukup jelas. Clear. Thank you. If you are already understand about the RPS, nanti Miss Rati share ya. The other information is there are 3 rules that I have. Ada 3 peraturan yang Miss Rati punya. Number 1, live conference needs to join at least 2 di live. Jadi Zoom-nya kita dalam 1 semester ada 6 bulan. Miss Rati dikasih kesempatan sama kampus 4 kali pertemuan bikin Zoom. Tapi kampus meminta 2 join Zoom, good. Tidak join Zoom, absen bermasalah. Okay, at least 1 join Zoom live. Okay, if you cannot join, please make sure you are writing or you are inform Miss Rati in LMS. Miss cannot join. Miss sakit. Miss whatever reason you have, please inform in LMS. I try to check the LMS regularly, but you need to check again what informations will be in LMS for English. Oke, ya, itu yang pertama. Live conference dari 4 pertemuan boleh 2, minimal 2 yang ikut. 1 bolehlah, 2 setidaknya. Oke, yang kedua, absen yang tidak tidak memberikan komentar di LMS, Miss Rati anggap tidak masuk. Ya, so I am checking your attendance when I send the material. Ketika Miss Rati kirim soal materi sesi pembelajaran, di situ kalian komentar, terima kasih Miss, baik Miss,
apapun itu komennya, I will mark you present. Miss Rati akan kasih absen kamu hadir. But if you are not comment, it means you are not present. Agree? Understood? Agree, ma'am. Ya. Karena I cannot check your attendance unless in the comment. And I didn't know you that you open the material. Miss Rati nggak tahu kamu udah buka belum materialnya, kamu udah buka belum, kamu sudah buka atau kamu belum buka materialnya. I never know. Miss Rati nggak pernah tahu. But please chat or write in the comment. Thank you, Miss. I have read. Thank you, Miss. Thank you, Miss, for the material. Any, yeah. So I will mark you every Sunday. I will mark you that you are present. That's the itu yang kedua. Yang ketiga. Ketiga apa ya? Oke. Make sure that you open slide PowerPoint slide by slide. PowerPoint-nya dibuka satu sampai selesai sampai habis. Jangan main buka, diunduh, tinggal. Tidak. Karena it's connected to the attendance. Itu berhubungan dengan absen kalian. Sama seperti if you open the video, playlist video about the material, only a half. Kamu cuma setengah nih buka videonya. And then you close, and then you finish it quickly. That's not present. Itu nggak hadir. So, you can click the link, play the video, and then you cooking, you do some cooking, you do some playing basketball. Okay, it's up to you, but you need to listen and learn the video start from beginning until the end. If you are not doing that, you are not present. Kalau kamu nih di tengah jalan yang tadi Miss Rati bilang, di tengah jalan dimatiin videonya, udah tahu jawabannya, udah tahu materinya apa aja, matiin mau pergi. You need to play again start from the beginning. Kamu akan putar lagi dari awal. Jadi nggak bisa, harus videonya kalau sudah diputar sampai selesai. Dari awal sampai selesai. Ya. Any questions from 3 rules? Yang pertama, live conference harus join dari 4, 2 nggak apa-apa. Yang kedua, slide PowerPoint diselesaikan dari 1 sampai terakhir. Yang ketiga, video yang diberikan setel sampai selesai, dari awal sampai selesai. Karena ketiga peraturan ini berhubungan, it's connected to the attendance list, berhubungan dengan absen kalian. I don't want to, what is that? I don't want to you get a bad score or bad mark or bad, not good in score lah di dalam nilai kalian. Miss Rati nggak mau kalian dapat nilai yang jelek, nilai yang kurang, nggak mau. You need to get more score and more marking, find satisfying score. Ya, nilai yang memuaskan daripada cuma baik gitu ya. Bagaimana nilainya? Baik. Baik itu berarti apa? C. Ya kan? Terus kalau yang satisfied itu kan berarti A nilainya. Kalau B jatuhnya dia good, satisfactory, excellent. Kalau B. Excellent, jadi good, excellent, satisfied. Kamu pilih yang mana? Satisfied kan? A, B, C. A ya.
Oke, ada pertanyaan dari 3 informasi tadi? Clear, Miss. Clear. Clear. Thank you, Pak Arwan. Anyone else? Miss, cuma nanya tentang video. Jika saya membuka videonya beberapa kali dan Boleh. berakhir dengan yang terakhirnya itu tidak lengkap, misalkan saya seperti yang ini aja, seperti yang ini saya nonton pertama full, setelah itu saya kan ngecek lagi kan. Jadi itu di skip dan saya juga buka tab-tab yang lain karena ya translate juga gitu. Itu tercatatnya apa ya, Miss? Not 100% kalau nggak salah. Jadi dia itu ada persen-persen ketika nilainya ya, ketika kalian tidak menyelesaikan itu cuma 90%, 75%, 60%. Jadi kalau kalian menyetel videonya dari awal sampai akhir dan tidak diputus, tidak di-pause, tidak di apa ya, tidak di-pause lah ya, itu clear 100% kamu menonton. Tapi kalau di tengah-tengah kamu mandi dulu, tik di pause karena kamu kan kalau mandi nggak kedengeran ya audionya, di pause dulu, itu jatuhnya misalnya 75%. Kalau di tengah-tengah, ya tergantung dari awal sampai akhir. Kalian menonton hanya di bagian awal, berarti 35% menonton videonya. Nggak 100% dia menonton videonya. Ketahuan, kedetek. That's the point of the campus. Because we are not online. We are not offline. We are online lesson. That means we share the information well, but you just skip the information or the material, so we cannot do anything. But we can do with your attendance. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa nih. Anaknya kita nggak bisa lihat dia pintar atau enggak, dia nyelesain atau enggak, tapi kita meriksanya, mengeceknya di saat kita memberikan materi. Oh, ini nggak selesai videonya, oh ini selesai. Oke? Yes. Give me 1 minute to open my door ya. Someone's knocking the door. Wait. Sorry ya for the interrupting. Okay, now we start for the lesson learning session 2. I'm going to share my PowerPoint. Okay. Did I share my screen or not? Nah, okay. There you go. Can you see my screen? Yes, Yes. ma'am. I can. Yeah. Okay. Let's move this one first. Okay. MKU Bahasa Inggris Universitas Cyber Asia, sesi 2 Introduction.
This is the example if you want to introduce yourself. Hello, my name is blah blah. Hey, I am. Hi, they call me. For the first one example, you are going to introduce yourself to everyone. I think you are all already know about this ya. Hello, ini mah gampang ya. Kalian bisa memperkenalkan diri dengan singkat aja. Hello, my name is blah blah. Hey, I am. But in the third example here, it is depend on you want to introduce. Ini tergantung dari kamu karena they call me. Berarti dia udah punya nama singkat atau nama kecil. Example-nya they ini parents. Hi, they call me auntie. But my name Ratih, ya kan? Nama saya Ratih. Tapi they call me auntie. It's a nickname. Jadi kamu boleh bilang nickname-nya kamu atau orang biasa manggil siapa sih dengan nama kamu, gitu ya. Itu untuk memperkenalkan secara apa sih familiar atau bersahabat friendly lah. Dan response, if you want to respond, these are the example for your response if you after introduce yourself. Nice to meet you or nice to see you or how do you do juga bisa bilang I am, pleased to meet you, senang berkenalan dengan kamu, I am Ratih, let me introduce myself, I am Ratih, saya mau kenalan ya, saya mau memperkenalkan diri ya, ini dari let me introduce. Let me itu bukannya silakan atau silakan memperkenalkan saya, bukan, tapi aku mau coba nih ngenalin diri ya. I like to introduce myself, sama aku mau memperkenalkan diri nih. Next one. If you are going to introduce yourself, there are some information you need to know. You need to share, giving more information. But remember, do not asking about ages with bule. Jangan pernah atau jangan tanya tentang umur kepada bule. Because some of them not happy to ask about the ages. They are not happy. Some of the bules atau some of the expat. Tourist expat sometimes they don't want to share their ages. Beberapa dari bule atau turis tidak mau memberikan keterangan umur karena private ya. But sometimes ada bule yang mau memperkenalkan umurnya ya. Jadi hati-hati kalau sama umur. Tapi kalau orang Indonesia mah udah biasa ya, nggak ada yang pernah tersinggung dengan umur. Jadi kalau misalnya mau tanya, Hi, I'm Ratih, I'm 43 years old. I'm fine with my ages. Berarti nggak apa-apa memperkenalkan umur. But sometimes, if someone's not saying about the ages, please do not ask. Ya, mungkin itu private buat mereka. And then after you share your information about ages, you say the place. Oh, place in here. You can say where do you come from or where do you live. Example, where do you live? You can say I live in Bandung. But if you want to share information where were you born, kapan kamu lahir atau dari mana kamu berasal, I am from Bandung. Bisa ya. Tapi kalau misalnya berhubungan tempat tinggal, I live in Surabaya. Terus I come from, Miss Ratih come from Central Java. I am from Jakarta. Why I am from Jakarta? Because Miss Ratih live in Jakarta. Atau I come from Bandung, Central Java. I am from Central Java. I come from
Bandung, bisa juga. Tapi live-nya kamu yang sekarang tempat tinggal. Next one, you can share your information about your work. I am a lecturer. I am a student. I work as a dentist. I work in a private company. This is kind of in here ya. This is kind of the information you don't have to know more. Yang work in a private company, kamu nggak perlu tanya lebih lanjut. Di mananya? Bagian apanya? Nggak perlu ya. Jadi some of the people will say, I work in a private company. That's it. You don't have to know more. Unless the people want to share information again, you just listen. You don't have to ask again about the other information. I work as a dentist. Oke, berarti dia adalah seorang dokter gigi. You can say the word ya when you want to introduce yourself. And in here, what do you like? It means you are going to share your hobby, your daily activity, or your skill, and about your time, about your information life, ya, bisa dengan menggunakan what do you like to do. Tapi di sini ada contohnya nih, I'm good at playing badminton. I just want to correction with this picture. What do you like to do? I am good at playing badminton. Actually, this is not the point of the answer with what do you like to do. I am good at playing, kita pinggirin dulu ya. Kita pakai yang 1, 2, 3 ini. 1, 2, 3. Karena I am good at playing badminton, it means you already know your friends. You already meet your friends. And then when your friends asking, did you good in badminton? Why do you like badminton? So you can say this one. Dia nanya nih, kenapa kamu suka badminton? Emang kamu suka badminton? Gitu kan? Sepertinya seperti itu ya pertanyaannya. Kalau di sini kan kita what do you like to do? Ya berarti kan kegiatan apa yang dia mau lakukan. Bukannya tentang gue bagus nih, aku bagus nih main badmintonnya. Bukan information yang seperti itu. Ya. Atau misalnya kalian sudah kenal lebih jauh, boleh mengatakan I am good at playing badminton. Jadi dia tahu, oh berarti dia suka badminton. Nah, di sini ada yang ketiga, ada yang kedua sebenarnya, what do you like to do? I like to shop when I am free. Jadi udah nama, tempat tinggal, umur, terus kesukaannya dia. I like to shop when I am free. I like cooking the dishes. I like reading books. I like watching movie. I like playing guitar. That's a simple introduction, ya. Any information you can share. And this one. After you introduce yourself, you can introduce your friends. How? Gimana sih kamu mau introduce teman kamu? Misalnya di sebelah sana ada Jack nih. Sebelah kamu Aisyah. Jack, come here. Please meet Aisyah. Jadi kamu mau kenalin nih your boyfriend, your girlfriend, your fiancé, your parents, bisa bilang begitu. Jack, mom, dad, please meet my boyfriend, please meet my friends, please meet my teacher, please meet my what, ya. And then the other example, Jack or mom, have you met my friend? Have you met Aisyah? Lalu itu yang kedua. Kalau misalnya mau bahasanya tidak terlalu baku. Yang contoh ketiga, I like you to meet Johnny. Come, Jack di sana. Jack, I like you to meet Johnny. Jadi di sini contoh-contohnya adalah ketika kamu bersama temannya, bersama teman kamu, dan di sana ada teman kamu juga, dan kamu saling memperkenalkan. Oke? I like to introduce you to Bayu.
Come, I'd like to introduce you to Bayu. Sarah, this is Bayu. Bayu, this is Sarah. Tuh, jadi kamu memperkenalkan teman kamu ke teman. Yang penting jangan teman makan teman. Alright, that's a joke. Sorry ya. After you finish introduce yourself, after you finish introduce your friends, you can say like this. Nice to meet you. Pleased to meet you. Happy to meet you. How do you do? Kalau ada how do you do, berarti kamu akan lanjut nih percakapannya panjang lagi. How do you do? I'm doing good. How do you do? I'm feeling well. I'm good. Etc. Tapi kalau yang sample, example 1, 2, 3, itu cuma di titik. Nice to meet you. Pleased to meet you. Happy to meet you. Nice to meet you apa? Nice to meet you apa? Ada yang tahu? Senang bertemu Senang. denganmu. Betul. Pleased to meet you. Sama. Berkenalan. Kenalan. Pleased to meet you. Senang berkenalan. Atau bahagia berkenalan dengan kamu. Happy to meet you. Senang sama. Sama ya, 1, 2, 3 ini similar. Hampir sama. Tapi kalau how do you do, sama seperti how are you. 1 poin tambahan. Kalau ada yang bertanya how are you, jangan jawabnya dengan I am fine. Karena sekarang sudah diperbaiki. Bukan I am fine lagi. I'm good. I'm great. I'm well. And then I'm happy. Okay? Because when your friends asking or if someone asking about how are you, it means they are asking you about your condition. Ya, fine sendiri kan memang baik, tapi untuk lagi seperti lo oke, sorry, kamu baik-baik saja. Yes, I'm fine. Itu poinnya. Jadi ketika ada yang bertanya how are you, I'm fine, thank you. Ya, dikoreksi ya. Jangan menggunakan lagi I'm fine. Tapi kalau masih menggunakan sih, masih ada yang beberapa yang menggunakan. Tapi sepertinya untuk saat ini sudah ada yang menggunakan I'm good, I'm great, I'm happy, I'm well. Ya. How are you today? I'm good. I'm good. How are you today? I'm great. How are you today? I'm happy. So, jadi kalau I'm fine, baiklah, kan jatuhnya seperti itu. Sama dengan how do you do? How do you do sama. How do you do? I'm good. How do you do? I'm great. How do you do? I'm doing great. So, ya. And this is kind of the conversation essentials, how to introduce yourself and others. Allow me to introduce myself. I'm Rati. Let me introduce myself. My name is Rati. I just want to introduce myself. Kalau ini kan di titik ya. Sampel nomor 3 ini adalah I just want to introduce myself. Jadi kesannya memang contoh untuk misalkan ada seseorang yang tidak suka dengan berisik, misalnya berisik. Ini berisik sih. I just want to introduce myself gitu. Misalkan saya cuma mau kenalin diri kok, nggak berisik. Contohnya seperti itu. I don't think we've met before. Jadi kamu misalnya ketemu dengan seseorang, duduk bersamaan, terus mau kenalan, jatuhnya modus nih. I don't think we've met before. Jatuhnya jadi kenalan. What is your name? Oh, my name is Iksan misalnya. Lalu yang selanjutnya, contoh selanjutnya, it's such an honor to meet you. Mungkin kamu udah ngobrol banyak, kenalan, lalu kamu bilang, it's an honor to meet you. Suatu kehormatan. It's such an honor to meet you. Bukan honor ya, honor. Haknya nggak kebaca. Sama kayak jam. Jam itu tidak pakai hak. Hour. Jadi, it's 1 o'clock hours. 1 hours ago. Okay. It's such an honor to meet you. Suatu kehormatan dia ketemu kamu. Gitu, misalnya. Lalu,
Pleased to meet you. Nice to meet you. Sampai ketemu lagi, misalnya senang berkenalan dengan kamu, bahagia deh kenalan dengan kamu, senang hati aku kenalan dengan kamu. It's a pleasure to meet you. Senang hati saya berkenalan dengan kamu. Likewise itu seperti kayak bijaksana sekali. Kebijaksanaan saya untuk ketemu kamu, gitu kan? Bijaksana sekali kamu. Gitu. How do you do? Yang tadi kita sudah bahas. This is I'd like you to meet, itu untuk memperkenalkan kepada seseorang. I'd like to introduce you to, do you know Jack? Itu untuk memperkenalkan seseorang. Nah, ini dia bagian yang harus kalian latihan hari ini. Ya, I have 17 students now. Misalnya punya 17 nih mahasiswa-mahasiswi. I want you to practice this introduction. Berarti mau kalian latihan membaca ini satu-satu 17 orang ya. Follow the instruction from the picture. Ikutin instruksi dari foto atau gambar di layar di sini ya, di PowerPoint. Complete ya. If you don't have a new jacket, it's fine. You can change it. Canada change. Okay, this is only the example, but you need to do like this. You need to practice speaking. I want you learn about speaking. Miss Rati mau dengar kalian membaca ini. Setidaknya kita latihan mulai dari introduction from the picture. Kita mau latihan mulai dari perkenalan kamu, ya. This is my example from the picture. My name is Ratih Widaranti. I live in Jakarta. I speak Indonesian. I am a lecturer. I teach at secondary school. I love teaching. There are 33 students in my class. I like to go shopping on a holiday. I want a new stove. I listen to music every night. I have fried rice and eggs for my breakfast. Okay, ready? Yes. Yes. I will call your name and then you need to practice first. Irsan Brilia, ada? How many Yes, ma'am. students that I have now? Tunggu sebentar. Mana tadi? Oke. Oke, nanti yang belum dipanggil silakan bilang ya. Ya, Irsan. Yes, ma'am. My name is Irsan Brilian Siregar. I live in Jakarta, Indonesia. I speak Indonesian. I'm currently unemployed. I love playing my guitar. I like to go to the gym at night. I want a new guitar. I listen to my music every night. I have chicken and tempeh for my breakfast. Nice. Thank you, Irsan. Naufal Abian. Ada Naufal Abian? Oke, skip. Rizky Maulana. Yes, ma'am. Ya, Rizky Mulia, ma'am. Rizky iya, Mulia. Rizky mau Rizky Mulia Maulidan. Rizky Mulyan iya, betul. Okay. Hello, everyone. My name is Rizky Mulia Maulidan. I live in Jakarta. I speak Indonesian. I am a teacher. I teach in Cyber Media Vocational High School. I love teaching. There are 175 pupils in my class. Oh. I like to go playing badminton on a holiday.
I listen music every night. I have scrambled egg for my breakfast. Thank you, Miss. Nice. Thank you. What do I call you? What Ichi, do I- Ichi, 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 Ichi. Ichi, Is it CC, ICI, Ichi? Ichi. Yes, Ichi? Oh, yeah, okay. Rizky jadi Ichi. yes. Okay, thank you, Ichi. Thank you, Next ma'am. one. Muzaki? Yes. Yeah. Okay. Let me introduce myself. My name is Muzaki Nur Rahman. You can call me Zaki. I live in Jakarta. I speak Indonesian. I'm a student at University Cyber Asia University. I like to watch a movie every other day. I want a new phone because I lost my phone yesterday. And I have yogurt for my breakfast. Yogurt. Wow. Yeah. Diet. Are you in diet? Muzaki lagi diet, minumnya makan pagi-paginya yogurt. Baru bangun lagi. Oh, okay. All right. Sorry for your lost phone, ya. Yeah. It's really sad. Thank you, Zaki. Arwan. Yes, Miss. Yeah. Hello, guys. Let me introduce myself. My name is Arwan. I am 25 years old. I was born in South Sulawesi, but live in East Kalimantan at Sangatta City. I work as IT support at Subcon in PT KPC. I like to traveling with family and playing badminton together. Sometimes like watching movie. I listen to music every time while work. I have breakfast What do you have for your breakfast? noodles, just noodles, Miss. Yummy noodles. Thank you. Okay, thanks, guys. Arwan, thank you. Next one. Aninda. Is it right? Yes, Miss. Okay, hi guys. My name is Anindya Putri. You can call me. I live in Depok. I have worked at food agency as a secretary. And what else? Yeah, I like travel on my own and hang out with friends, and I listen to podcasts and audiobooks every morning and every night before to go bed, and I have oat and milk for my breakfast every morning. Thank you, Aninda. Daranila. Hello, my name is Daranaila Ikshan. I live in Makassar. I speak Indonesian. I'm a student. I study at Asia Cyber University. I love watching movie with my family. I like to go shopping with my mom. I want a new laptop. I listen to music every time. I have red rice and toast for my breakfast. Oh, it's okay. Thank you. Wow, so you are a student? Yeah, Dara. Yes, please. Okay. You like to go shopping with your mom. Lucky you. Moms will treat you every time you want to buy, yeah? Thank you, Dara. Rahmawati. Ada? Here.
Muhammad Julian. Tadi Muhammad Julian ada 2 ya. Muhammad Julian siapa? Satu lagi ya? Ada? Muhammad Iksan, sorry. Iksan. Yes. Hello, Miss. Introduce yourself, Iksan. Okay. Hello, guys. Let me introduce myself. My name is Emisan Fauzan. My short name is. Louder, Iksan. Miss Rati already old, cannot hear you well. Sorry, Miss, for my bad microphone. Yeah. Let me introduce myself. My name is Emisan Fauzan. My short name is Isan. I live in Lampung. I speak Indonesian. I am a programmer. I work remotely as a backend developer at company in South Jakarta. I love programming. I like watching movie and gaming. I want a PC. I have omelette for my breakfast, and I am 19 years old. Thank you. Okay. Thank you, Iksan. Yeah, Miss. Sabrina. Yes, ma'am. Let me introduce myself. My name is Sabrina Zulwahida. You can call me Sabrina. I come from Kediri, East Java, Indonesia. I speak Indonesian. I'm currently junior DevOps engineer. I love study and study meeting. I like to reading book or novel. I want a new novel. I listen to music every morning, and I have chicken rice for my breakfast. Thank you. Thank you. Rahmawati, ada sudah? Belum. Muhammad Aprianto. Yes, Mom. Yeah, please introduce yourself. Hello, guys. My name is Muhammad Aprianto. I live in Lampung. I speak Indonesian. I'm a teacher. I'm teach in high school. I like playing badminton. I want a new PC. I listen to music before going to sleep. I have a noodle for my breakfast. Thank you. All right. Naufal Abian. Al-Azim. I'm here. Yeah. Introduce yourself. Thank you, Miss Yeah. Rati, for giving me time to introduce myself. Hello, my name is Azim. I live in Surabaya, but I'm from West Sumatra. I speak Indonesian. I am a junior web developer. I am work in Sentra Vidya Utama company. I love coding. I like to playing video games every day. I want a new backpack. I listen to music every day, every time at work and before go to bed. I have oatmeal for my breakfast. Thank you. Okay. So you are what is that? Music maniac. Suka banget sama musik ya. Thank you. Abian, sorry. Azim. Arif. Muhammad Arif. Yes, ma'am. Okay, introduce yourself, Arif. My name is Arif. I live in Jakarta. I speak Indonesia. I am operator in SMK Cyber Media. I listen to movie. I have nasi goreng for my breakfast. Thank you, ma'am. Okay, nasi goreng.
Next one. Thank you, Pak Arif. Next one, Hilmi. Tes. Yeah. Let me introduce myself. My name is Hilmi Maulana Mukhlis. I live in Bogor. I speak Indonesian. I speak Indonesia. I am a programmer. I work at Medic Indonesia. I love coding. I like to watch movie. I want a new keyboard. I listen to music every day, and I have a noodle for my breakfast. Thank you, sir. Thank you, Miss. Thank you, Ilmi. Rahmawati masih belum ada ya? Tadi siapa ya? Rahmawati ada? Julian? Yeah, I'm going to check. Julian was chat, Miss. Check. Oh, jam. Oh, okay. Thank you. I'm going to switch. Right. Thank you, guys. Thank you. Okay. Any questions from this introduction? Julian lost contact. Lost connection. Hernando, kamu belum, Hernando? Sebentar, berarti absen dulu. Hernando. Satu lagi tadi. Attila dan Hernando belum. Ayo. Aku belum. Iya, makanya. Rafsanjani. Ada 21. 21 kan sama berarti partisipannya. Fernando Rizman. Oke. Oh iya, tadi yang keluar ya. Ini Julian Arisan. Yang Julian tadi ada 2. Yang lost connection yang siapa? Arisan dulu. Oh. Oke. Tadi yang minta siapa? Rafjani. Ini sudah di share screen lagi ya. Tadi slide-nya mana, Bu? Mohon maaf. Ya, ini Oh dia. iya. Hello everybody. My name is Gianni. I live in Jakarta. I'm speaking Indonesian language and I'm employed. I'm development engineer at Teratech Nusantara. I love technology. I like explore and research technology. I listen music every walking and driving. I have a biscuit on my breakfast. Okay, thank you. Thank you, Jenny. Attila. Attila, do you want to try to introduce yourself? Hernando. Hernando, do you want to try? Okay. All right. Any questions from this introduction? Ada pertanyaan nggak untuk introduksi pelajaran kita hari ini? No, ma'am. No question. Mungkin aku, Bu. Ya, Pak Rafjani. Kenapa, Jan? Aku mau nanya, Bu. Ini kan dalam bahasa Inggris, kan dalam bahasa Indonesia itu ada bahasa kaku, formal, ada non formal ya, Bu. Tidak baku. Iya, baku dan tidak baku. Itu di bahasa Inggris ada nggak ya, Bu ya? Kalau namanya slang. Kalau di Kenapa? Inggris kita bilangnya slang language and formal language. Formal language yang terstruktur dengan baik. Slang language yang tidak terstruktur dengan baik. Slang juga sama seperti kayak kita bilang yang depannya bukan depannya. Slang itu kayak misalnya I want to go. Itu formal. Slangnya apa? I wanna go. Ada kan yang suka bilang begitu? I wanna go. Yang struktur dengan benar, I want to go. Slang. Bukan slang K. Slang pakai G. Pakai G. Bukan slangnya pemusik ya. Pak Julian. Slang itu
Jadi dia penggunaan katanya jatuhnya kalau di bahasa Indonesia tidak baku, slang. Tapi kalau yang formal ya formal. Tapi itu dalam Oh, kehidupan Oke, sehari-hari Atila. bisa diterapin nggak sih, Bu? Yang Dalam jangan dong, kehidupan sehari-hari. jangan dong. Masa Soalnya nih, aku tuh pernah komunikasi sama salah satu customer support dari luar negeri deh. Itu dia telepon by telepon atau by chat itu dia gunain bakunya kayak bahasa gunain bahasa tuh kayak bahasa non formal gitu, Bu. Jadi aku kayak hah? Jadi agak Ya. rada itu. Berarti dia Ngerti ya? menggunakan, kita ada dua ya, yang kalian tahu, biasanya nih yang kalian tahu cuma ada dua, American and British. Am I correct? Betul nggak? Ya kan? Ya. Miss Rati, British tuh kayak apa sih? Sebenarnya British sama Amerika itu sama, cuma pronunciation-nya aja yang berbeda. Example, I am British, in British ya, Miss Rati. I'm sorry, ma'am, I'm working now, and it's very noisy in here. Itu British. Tapi kalau Amerika apa? I'm sorry, ma'am, I'm working now, and it's very noisy in here. Itu Amerika. Tapi kalau aksen dari British, pasti dia ketawa. Dia British. Tapi kalau aksennya nggak terlalu Inggris, kayak kalau kita apa ya, Jogja dan Jogja sama orang Jakarta. Ketika mereka udah berada dari Jogja atau Jogja datang ke Jakarta, mau ngomong bahasa Indonesia pun tetap dia medoknya masih ada. Betul? Kalau sama British juga, dia mau pindah ke negara manapun, tapi kalau dia aksen Britishnya masih ada, it's a Britain. Dia ada orang British, orang Inggris. Tapi kalau Amerika, enggak terlalu. Dia kebanyakan slang. Memang kalimatnya seperti apa, Pak Jani? Gimana, Bu? Kalimatnya seperti apa yang di Aduh, customer-nya aku itu? lupa kata-katanya. Pokoknya dia pakai aksennya ya aksen timur Asia Timur kayak Pakistan atau India gitu. Itu benar-benar dari percakapan awal sampai percakapan akhir. Hah? Iya. Gitu terus, Bu. Itu kalau misalkan kita ngejawabnya dengan bahasa non formal kayak misalkan persuku kata tuh gimana menurut Ibu dalam dunia bahasa Kalau ini? Miss Rati lebih seperti ini. I have a friend. Yeah. In my school, I have a teacher. This wife and husbands come from India, so they never knows how to speak with us as an Indonesians. We are good in English, ya, Miss Rati dan teman-teman bagus nih, bisa lah bahasa Inggris. But they speak like they talk with their friends gitu kan. Mereka berbicara dengan teman mereka sendiri kayak India gitu kan. So far kita ngerti apa yang dimaksud, tapi nggak jelibet gitu kan. Kadang memang India itu sukanya yang menggunakan kalimat yang kurang kita pahami, tapi sebenarnya tujuannya sama gitu. Makanya kadang-kadang kalau sama India itu ya no wonder, maklumin aja gitu. Itu that's my opinion ya. Itu menurut opini Miss Rati. Maksud apa? Opini Miss Rati. Kalau sama India kita memang terkadang bukan kadang lagi. Terkadang dia lebih hebat daripada Indonesia, gitu kan ya. Terkadang. This is only my opinion. What do you think about that? Ya, it's up to you ya. Terus kamu pikir bagaimana tentang India, terserah, kembalikan ke kamu lagi. Tapi Miss menilainya seperti itu. Ya, mungkin Jani mau move to the other country, back to Indian kali ya. Mau kali itu ada yang tanya. Kamu mau jadi warga negara sana? Nanti langsung jadi warga India. Ya, it feels like my tongue katanya betul ngomong. Bisa jadi gitu kan. Karena memang sebenarnya kalau India itu kalau kalian sadari lidahnya dia tuh kayak neken di langit-langit. Never do it, I never do it gitu kan. Do you know Miss Rati, this lesson not for you. This lesson is for your student. You don't need to explain more about the information. You just can do it yourself.
example itu. Dia biasanya seperti itu. Jadi lidahnya dia itu berada di atas langit. Sama seperti orang Jogja. Jogja juga kan seperti itu kan. Misalnya silakan masuk Bu, ada yang bisa saya bantu Bu, itu kan. Tetap dia lidahnya dan bibirnya itu menekan gitu kan. Spesial lah, punya aksen sendiri. Gitu. Tapi kalau British, sudah pernah ketemu dengan British people belum? Coba buka-buka. Nah, Mbak Andin dia sudah pernah ketemu. Bisa jadi kalian buka aja YouTube. Gimana sih aksennya British? Nah, silahkan kalian pelajari, silahkan kalian coba. Enak sih. Tapi kalau mau menggunakan kata slang, lihat dulu. Apakah lawan bicara kita itu enak untuk diajak bicara dengan menggunakan kalimat slang atau tidak? Hati-hati. Karena penggunaannya atau pengertiannya sendiri nanti berbeda. Dia nangkepnya apa, kamu bermaksud bicara apa. Ya, hati-hati. Di sesi ke berapa ya, misalnya ada tuh nanti kita pelajari tentang Harry Potter. Harry Potter British ya. Ketika dia berbicara itu British banget. Dan nanti kita akan mencoba kalian untuk membuat speech nanti di akhir semester itu ada speech, kalian recording yourself. I'm not going to share in here because we don't have a time. You just share it in your file, document, and then I'm going to share to you kalau ada waktunya cukup. Ya. Okay, thank you Jenny. Any questions? That's a good questions. Tapi ya, not questions sih, sharing ya. That's a good sharing session. Thank you Jenny. Anything that you want to share again, guys? Okay, next. Siapa yang bilang I am in the water? Oh, ya, betul. Dia juga suka bilangnya seperti itu Pak Rizky. I'm in the water. Ya seperti itulah, seperti kamu. Ya, itulah aksen. Setiap orang berbeda aksen-aksen. Jadi kita saling menghargai aja aksen mereka seperti apa ya. Ada lagi? Any questions? Ada pertanyaan atau mau sharing, Miss? Bahasa Inggris menurut saya gini. Ya, boleh. Ada? Bu, saya Bu. Iya, Pak Arwan. Bu, kebetulan karena ini kan Boleh materinya fisik interrupt Bu ya. dikit nggak? Intermezzo dikit aja nih Pak Arwan, boleh nggak? Iya, betul. Oh, kayak ngelihat Vicky siapa itu yang artis? Vicky siapa? Ya, teman-teman setuju nggak? Kalau ngelihat Pak Arwan sekilas seperti siapa? Vicky Prasetyo. Ya, benar Ya nggak? semoga bisa Bu, tapi Amin, yang rezekinya sifat-sifatnya ya. yang bagus saja. Ya, thank you. Jangan marah ya. Ya, Pak Ya, Arwan. nggak apa-apa Bu, intermezzo Bu. Ya. Intermezzo, Miss. Ya. Ini kan ada perkenalan Bu, kalau kita pakai apa tadi? It, at, and on. Itu bisa dikasih sampel Bu. Karena tadi kan saya ada catat-catat nih. Apakah udah benar nih caranya untuk mengenalkan kita ini asalnya dari mana, terus di kota apa, terus di provinsi apa. Contohnya kayak I was born in South Sulawesi, but live in again is Kalimantan. That's right. Okay. Word kayak apa? What is the difference? Betul Ya, apa? what is the difference Salah. ya? Iya. Ya, apa perbedaan dari in, on, dan at? In, it means you are already live in there. Kamu udah ada di dalam bagian situ. Misalnya di Sumatera Barat, kamu sudah tinggal di Sumatera Barat. Berarti kamu ada di dalam Sumatera Barat, in. Tapi kalau on, kamu lahir di bulan Februari. I was born, see you on Saturday. Sampai ketemu di hari Sabtu, on. Dia pakai on. Dan at sendiri itu menunjukkan tempat.
Misalnya Pak Arwan, I live in West Sumatra, but my office at Jalan Sudirman. Misalkan jalannya namanya Sudirman. Jadi live-nya Mr. Arwannya tinggal di situ, at-nya itu tempat yang dimana dituju. Misalnya I live in Sumatera, West Sumatra, at Jalan Kebonjeruk misalnya. And on Saturday, I will meet my friends. Gitu. Kalau on sendiri, kebanyakan digunakan untuk bulan, hari, tahun, tahun itu in, bulan dan hari itu pakainya on. Dan on juga bisa kan untuk menunjukkan posisi ada di mana barangnya. Misalnya, where is my pen? On my table, on my desk. Gitu. Tapi kalau in, Pak Arwan ada di dalam situ, tinggalnya di dalam situ. Tapi kalau at menunjukkan tempat atau jalan yang spesifik. Udah betul tadi kok penjelasannya. Informasinya sudah. So be careful. I will explain about in on app in learning session 11 gitu nggak salah. Ada nanti kita belajar tentang namanya ini preposition. Bagaimana Pak Arwan? Clear enough or still confused? Nanti ada pembahasannya juga kan Bu? Ada. Nanti kita lanjut Ya, ada. itu lagi. Untuk learning session 1 ada pertanyaan nggak yang tentang apa learning session 1? Oh, nationality and country. Nggak ada ya? Ada beberapa yang nanya, kalau Papua Nugini gimana Miss nationality-nya? Ya tinggal di ini aja. Dia mau bilangnya apa? I'm Papuan or I'm Papua Nuginian gitu ya. Tinggal ditambahin N di belakangnya aja. Kalau apa? Saya bicaranya bahasa Indonesia, Papua Nugini itu tangnya apa sih? Tang itu language atau bahasa yang digunakan. Papua Nugini biasanya ada Inggris gitu kan, biasanya ada Inggris dan Indonesia, jadi bisa boleh nggak apa-apa dua-duanya. I am my nationality Papua Nuginian. I speak Indonesian and English. Gitu. Tapi kalau dia bilang I'm Papua, I'm from Papua. I'm from Papua, I am Papuan. Saya dari Papua dan saya seorang Papua. Itu perbedaannya sih. I'm from Papua. I'm Papuan. Jadi from-nya hilang, tinggal ditambahin. I am from Central Java. I am from Central Java. I'm Japanese. I am from West Java. I am Sundanese. Lalu apa lagi? Kalau Sumatera Barat jatuhnya apa? Padangese, Batakese, Makassarese, Pontianakese. Tinggal ditambahin nis aja sih kalau untuk Indonesia. Tapi kalau untuk luar negeri tinggal di belakangnya tambahin an or n. Tapi enggak Sweden, Britain, terus apa lagi? Banyak ya. Timur Leste apa, Miss? Timur Leste. Timur Lestenian. Kirain Timur Lestian. Lestenian, iya bacanya tapi apa? Lestenian. Leste, sama aja. I am Lestenian. I am Timur Lestenian. I am from Timur Leste. Kirain saya Timur Lestian. Lestian, Lesti dan Tian. Iya, ada pertanyaan nggak untuk sesi pembelajaran 1?
atau di sesi pembelajaran 2. Nanti Miss, ya. is there a quiz last week because I didn't have time to open Edlink last week? No, no quiz. Quiz, right? Yeah. No, we don't have a quiz, Oh. but okay, I'm going to share the rest. Not sure about the quiz. Quiz. Oh, in learning session 14, yes, we have a quiz. Ya, jadi tugas 2 itu pembahasan tentang quiz. Di situ ada reading text, nanti Miss Rati kasih reading text about at the restaurant. Quiznya itu adalah rahasia. Nanti. Jadi quiz hanya 1 semester, dalam 1 semester hanya ada 1 quiz. Tapi depend on with your teacher again, depend on with your lecturer again ya. If you have another lecturer wants to share a quiz, yeah, there is a quiz. But in English, only 1 quiz in this semester. And task 2, in task 2, you need to make a poster. Task 1, you need to make a poster. What kind of poster will be? Later I will tell you. And then for the task 2, we are going to quiz. And for UTS, middle test semester, it will be connected with your learning session lesson. Jadi untuk UTS soal-soalnya ada dari pembelajaran 1 sampai 7, UAS pembelajaran 9 sampai 15, tugas kalian membuat poster, membuat membuat speech, bikin video. Nggak usah lama-lama, 5 menit aja atau berapa menit, hanya untuk melakukan speech, itu untuk tugas 2. Itu aja sih. Nanti after this, I'm going to share the RPS to you ya. Okay, just take a look what kind of material will be for the English lesson. Okay, is there any questions again about the English lesson? Please correct me if you have a difficult to understand about my explanation, my information ya. Jadi koreksi nih Miss Rati, kalau Miss Rati pembelajarannya atau pengajarannya kecepatan atau terlalu gampang atau terlalu susah, kabarin aja. We don't have a group chat, jadi nanti LMS aja. Kita via LMS untuk komunikasi. Ya. But if you want to make a group chat, you can ask the campus my number. Yeah, some of the campus can share nomor WhatsApp, but some of the campus not share the WhatsApp. But Miss Rati, special for Miss Rati, I am okay to share my phone number, but you need to ask with the campus. I'm not going to share my number in here, but you can ask for the campus. But if campus didn't give you, that's fine, ya. It means we are in private. Jadi dosen-dosennya private, nggak boleh dibagi-bagi nomor. Okay, any questions again? Bu, satu lagi Bu. Iya, Pak Arwan. Bu, kemarin kan ada beberapa kali sudah kita ikut video conference. Terus ada juga beberapa dosen yang belum pernah video conference, tapi kita disuruh diskusi di LMS. Nah, maksudnya kalau di kelasnya Miss Rati ini, apakah kita penilaiannya harus di LMS diskusi atau bisa diambil nilai diskusinya saat kita video conference mungkin? Atau kayak apa, Bu? This is the point. Thank you, Pak Arwan, for the question. In Miss Rati's class, special for my class, I want to know each other. Miss Rati mau kalian saling kenal. So, I want to be active in the class. Ya, we have 6 months. Kita punya waktu 6 bulan in learning online. I just want you to make 2 out of 4, 2 dari 4,
pertemuan yang kita buat. It's better for me to marking you as a Zoom. Miss Rati lebih baik menilai kalian lewat Zoom. Kenapa? Because I want to know you about your speaking, your writing, your reading, and your listening. Do you understand about my explanation? Do you understand about my sample? Do you understand about the materials? And do you understand about our English class lesson? Jadi Miss Rati mau kalian semua ini mengerti bahasa Inggris, cara pengucapannya kayak apa, membacanya bagaimana, membuat karangan atau menulis gimana, membuat surat gimana. Oke ya. Jadi spesial untuk di kelas Miss Rati harus penilaian dari pertemuan live conference. That's the point for Miss Rati class. But if you want to share to others, to other lecturer, Miss Rati kebanyakan Zoom, males gitu misalnya. And then you tell to your other lecturer, and then that lecturer say, okay, diskusi aja minta. No, I'm not going to do that. Because of what? Maybe you don't have a time to typing in LMS or do discuss. You ask someone to do that. Jadi bisa jadi itu bukan tulisan kamu, itu bukan kamu yang sebenarnya. Berarti harus gimana? Oke, ini ada hacker atau gimana nih suaranya kok? Jadi, siapakah? Siapa ya? Oke, sudah dimatikan. Ya, jadi kalau untuk kelas Miss Rati maunya kalian interaktif, aktif, saling bantu. Misalnya nanti ada nanti di tugas berapa ya? Ada nanti kalau nggak salah di tugas 1 atau 2 itu tentang di tugas 2 itu kalian membuat grup atau bikin partner untuk bahasa Inggris percakapan. So you know your friends each other, even though you are in Sumatera, you are in Makassar, you are in Jakarta, you are in Depok. You know each other. Maybe next time, we never know about the time, we never know about the life. You have a lot of money, then you visit your friends. You are going to go to Makassar, and then suddenly, I know this is my friend. I thought this is my friend. Nah, bisa jadi kalian nanti di Makassar ketemuan, ya kan? Jadi you need to know each other. Itu yang harus ada di kelas satu. Even you are in far away, even we are not in closer friends in here in Jakarta, but we still can connect with each other. Ya, itu yang harapan Miss Rati. So, kalau ada yang meminta dari diskusi aja. Yes, I will make a discussion to inform you about anything. But if I want you to join live conference, please join. Yeah, I will give more score for those who are joining my class in live conference. Jadi, Miss Rati akan ngasih nilai plus untuk tambahan, misalnya 2 poin atau 5 poin untuk yang sudah join di kelas Zoom. Tapi satu lagi, seperti yang satu ini, Hernando. Hernando join tadi kelas kita. But suddenly, he is not responding my instruction. Ya, what is not responding my instruction? He is not doing introduction. Right? Dia nggak ikut nih introduction. Tadi berkali-kali dipanggil, informasi yang di chat juga nggak ada. Hernando chatting masalah koneksi atau apapun. Itu tidak bisa dimasukkan. Jadi, after I call your name, and then I'm going to call again your name, I do list, checklist, and who are not responding my instruction, I cross. It means not doing well. Okay? Ya,
Nggak galak kan, Miss Rati? Nggak ya? Lebih strict aja, soalnya biar I want you to good in English. Remember, do not shy, do not feeling not confidence with yourself when you speaking in English. Speak as you can. Yeah, even the grammar is not good, just breathe confidence to yourself to speak English. Okay. Aduh, ini tensisnya apa ya? Mau kenalan, aduh tensisnya. No. Practice your English, then you will follow the structure. Siapa? Boleh, Mas Datul Ilmami. Oke, Mas Datul Imami, Miss Rati share screen dulu. Kamu tahu harus apa? Nggak Oke. tahu, Bu. Terus Ya, tuh, Mas Datul. Ada contohnya. You change your name, you change the word. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Let me introduce myself. My name is Masudatul Imami, but just call me Mashu. I live in Jakarta. I speak English, but just a little, not much. I'm working. And then, what else? I love reading, but just reading a novel, some books like that, just like novel and coffee. What else? What do you like to do? Apa lagi? What do you like to do? I just like to reading if I Okay. have some free time. What do you have for your breakfast this morning? For breakfast this morning, I just ate some vegetables. No vegetable. Wow, healthy food. Thank you. Thank you, Mashu. Is it correct? Is it correct name, Mashu Datu? Yeah, that's my name. Right, thank you. It's okay. We are going to finish in 1 minute. All right. No questions again? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Mau asar suaranya. It's nearly asar ya. Because my house is near from the mosque. So when they're doing azan, it's going to be loud. So I don't want to talk with my voice with the azan. All right, and it's time. 3 more minutes. See, any questions? We need to finish 2:40, but we have 3 more minutes. If you want to share information about your life, and if you want to share information about the campus, yes, you may. Silakan, siapa yang mau sharing? Permisi, Bu. Ya, Ahmad Syari, mau itu ya? Saya belum, Bu. Ya, oke. Sorry. Share screen. Oke. Siapa tadi namanya? Oke, yuk. Pak. Oke, Assalamualaikum. My name is Ahmad Ash'ari. I live in Cirebon. I speak in Indonesian. I'm a student. I student at Cyber Asia University. I love coding. I like to traveling on a holiday. I listen to music every night. I have bread and milk for my breakfast. Thank you, Miss. Oke, thank you, Pak Ahmad Syari. Wait ya. Ready? Oke. Anyone else? Permisi Bu, izin bertanya. Oke, Sabrina. Dari pertemuan yang pertama itu kan tentang nationality, dan itu kan berbeda-beda. Ada yang akhirnya an, terus ada yang misalnya British, American, dan
yang nggak default itu bagaimana ya Bu cara menentukannya atau memang harus rajin membaca biar hafal satu persatu? Ada yang apa? Maaf tadi skip diserati. Selain kan ada yang Indonesian atau yang default akhirannya an, tapi ada juga yang Oh iya. masing-masing tiap negara itu berbeda. Nah, Untuk itu membedakannya, kita selalu gini aja. Kayak Turki itu kalau di secara kita misalnya membacanya enak nggak dibaca kalau misalnya Turki kita tambahin n, Turken nggak enak dibaca. Kalau kita baca dengan Turkis enak dibaca, berarti Turkis. Gitu. Kalau this is my suggestion, ini cuma saran Misrati aja. If you try to speak that words good, it means correct. Kalau kamu pikir itu kata-katanya enak dibaca, itu benar. But if you think that's not good in speaking, kalau nggak enak dibacanya, it's not going to be correct. Itu nggak betul. Jadi misalnya, I am Swedish. I am from Swedish. I'm Sweden. Tapi kalau misalnya diganti dengan kayak tadi Turki jadi Turkis, ditambahin S gitu kan, I am Sweden bukan pakai N. Kalau kalian misalnya bacanya, I am from Swedish. I'm Swedish. Misalnya enak nggak dibaca? Ah, nggak enak. Coba kalau pakai N-nya aja, I'm Sweden. Enak dibaca. That's correct. Jadi kalau Misrati, sarannya, ketika kamu membacanya enak, itu betul. Tapi ketika kamu membacanya sedikit tidak enak atau tidak wajar bacanya, kok aneh ya dibacanya, pengucapannya beda ya, pengucapannya kok aneh ya, itu berarti salah. Tuh, kayak misalnya tadi kan Timur Leste, siapa yang bilang tadi Timur Leste? Lestis ya dia bilang ya. Bukan. Enak nggak dibaca? I am from Timor Leste. I am Timor Lestis. Enak nggak dibaca? Enggak kan? Enak nggak pengucapannya? Tidak. Tapi kalau ketika kita bilang I am from Timor Leste. I am Timor Lestian. Enak mana? Lestis apa Lestian? Ya. Jadi kalau Misrati membedakannya seperti itu. Ketika kita bisa membacanya pengucapannya enak, itulah yang benar. Ketika pengucapannya tidak enak dibaca atau tidak enak diucapkan, kemungkinan itu salah. Baik, terima kasih Bu. Betul itu pertanyaannya, penjelasannya? Iya benar Bu. Iya. Ya, betul. Itu sih saran Misrati aja ya. Kalau kamu cara membacanya atau pengucapannya tidak enak, berarti salah. Tapi kalau pengucapannya enak, berarti benar. Kayak tadi ada dengar deh kalau nggak salah. My name is siapa? Terus I live in Jakarta, I live in Bandung, I live in mana? Live itu sendiri apa? Pergi. Kiri. Atau enggak? Wah, di grup chat ada yang live nih. Ya kan? Salah pembacaannya atau pengucapannya. Yang benar, saya tinggal di Jakarta. I live. Ya, jadi kalau misalnya mau membacanya yang berhubungan dengan tempat tinggal, live. Bilangnya live. Live. Ingat aja. I live. Meskipun kalian orang Sunda. I live in Jakarta. Kalau Sunda gimana sih ya bilangnya? Pronounce-nya Sunda. Tahu mah, I live in Jakarta, gitulah ya. Tapi tetap live. Bukan I live in Jakarta. Nah, ya, live berarti pergi. Tapi live, dia tinggal. I live in Jakarta. I left from the group. Ya, hati-hati dalam pengucapan. Yang pertama, ketika bacanya enak, dia betul. Ketika bacanya nggak enak, ya udah, dibetulin aja, cari pembetulannya bagaimana cari ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya dari sesi 1 dan 2? Tidak ada. It's 2:44. 2:44. Kita udah lewat berapa menit? 4 menit. Ya,
Kalau sudah tidak ada pertanyaan, I will end this live conference now. If you have a question, you can chat in LMS discussion. And then if you want to know more about English, you can search in English resources. And then if you have questions about English connected to Miss Rati, yes, you can chat in the LMS. Yeah. Thank you for today. Thank you for joining our class in Miss Rati's class. Stay healthy, keep strong, and spirit to your lesson. Ya, jangan patah semangat, spirit semangat sama belajar bahasa Inggris atau belajar apapun. Oke, get your degree, ya, capai kesarjanaan kamu, ya, and then success for your life. See you in the 2 weeks after. Sampai ketemu lagi di 2 minggu ke depan. Ya. Keep learning English or other lesson. Ya. Thank you so much. Thank you to know you well, your face. Okay. And I'll see you next 2 weeks next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Bye-bye. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Thank you, Uh, Miss. have a good day, everyone.